I have done my graduation with marketing specialization from a renowned college. আমি জবে ইন্টারভিউর জন্য গিয়েছিলাম বাট মোস্টলি সব কিছু আপনার সেলসের ওপরে ছিল অ্যান্ড ব্যাঙ্কিংয়ের ওপরে ছিল। দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাট অল মাই ডিজায়ার্স। ওখানে গিয়েছিলাম আমি মার্কেটিংয়ের ওপরে মতলব ভিউ করতে যে কোথায় কোন রকমের অফার্স দিচ্ছে বা একটা তো ট্রেডিশনাল হয় আর একটা লেটেস্ট হয়। আমার লেটেস্টের এটা ছিল অবভিয়াসলি লাইক এআই মার্কেটে ঢুকে পড়েছে তখন। আমি যখন রিসার্চ করলাম অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ কি আই নিড সাম এক্সট্রা কোর্সেস ফর দ্যাট, তখনই লাইক ফ্রম Webskitters Academy I chose the digital marketing with AI course. From Google I came to know about at least 3 academies. One of them was Webskitters Academy. Like mostly it's like AI based, so I need to know how I need to give the command and how it will give me the results, how I need to give the details to it, and it will verify it and tell me okay it works for you and if it's not. When I came here, its environment, it actually influenced me, which made me choose this place actually. হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু Webskitters Academy. আজকে আমাদের সঙ্গে আছে সৌমিতা পালুই। সৌমিতা বিবিএ করার পর Webskitters Academy থেকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরে ট্রেনিং করে এবং এখন সে একটি রেপুটেড আইটি কোম্পানিতে চাকরি করছে। সৌমিতার কাছ থেকে জেনে নেব ওর এক্সপিরিয়েন্স। হ্যালো সৌমিতা, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োর সেলফ। Hello ma'am, my name is Soumita Palui. I am coming from Anbul, Howrah. I have done my graduation with marketing specialization from a renowned college actually. ওকে, দেন তুমি Webskitters Academyর কথা কীভাবে জানতে পেরেছো? অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমি ওইটার ব্যাপারে জানতে পেরেছি একটা এডু ফেয়ারে, যেটা নেতাজি গ্রাউন্ডেই হচ্ছিল। সো ওখানে গিয়েছিলাম আমি মার্কেটিংয়ের ওপরে মতলব ভিউ করতে যে কোথায় কোন রকমের অফার্স দিচ্ছে বা একটা তো ট্রেডিশনাল হয় আর একটা লেটেস্ট হয়। আমার লেটেস্টের এটা ছিল অবভিয়াসলি লাইক এআই মার্কেটে ঢুকে পড়েছে তখন আমি Webskitters Academyর ব্যাপারে জানতে পারি। বাট at that moment I was planning for the call मतलब मेरा यूनिवर्सिटी के लिए, so I was like not sure about that time that, but when 2 months passed and I realized कि আমার যেই জিনিসটা চাই আমি ওই সব জায়গা থেকে পাবো না, and rather than doing a master আমি একটা এক্সট্রা কোর্স করে একটা জব করে হয়তো আমি আমার সিভিটাকে বেটার করতে পারি। and we all know master is for only upgrading your versions or for better jobs, কিন্তু ওই বেটার জবসটা পাওয়ার জন্য একটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার থাকে। so I stopped there. I started again मतलब सर्च करने लग गए and from Google I came to know about at least 3 academies. One of them was Webskitters Academy. When I came here, its environment, it actually influenced me, which made me choose this place actually. সৌমিতা, তুমি এক্ষুনি বলে যে তুমি বিবিএ করেছিলে, তো বিবিএ করার পরে কি তুমি কোথাও জব করেছো? ওয়েল আমি জবে ইন্টারভিউর জন্য গিয়েছিলাম বাট মোস্টলি সব কিছু আপনার সেলসের ওপরে ছিল অ্যান্ড ব্যাঙ্কিংয়ের ওপরে ছিল। দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাট অল মাই ডিজায়ার্স। আমার ডিজায়ার্স অন্যদিকে ছিল। তো আমি যখন রিসার্চ করলাম অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ কি আই নিড সাম এক্সট্রা কোর্সেস ফর দ্যাট, তখনই লাইক ফ্রম Webskitters Academy I chose the digital marketing with AI course. এখানে আসার আগে তুমি এখানকার যে এনভায়রনমেন্ট বা ট্রেনিং এই সম্পর্কে যা কিছু জেনেছিলে, তো ফ্যাকাল্টি বা প্লেসমেন্ট টিম সবার কাছ থেকে তুমি একই রকমভাবে সাপোর্ট রিসিভ করেছো? ইয়েস ম্যাম, অবভিয়াসলি ইভেন ডিউরিং মাই কোর্স যাভাবে আমার স্যার সাপোর্ট করেছে, যাভাবে আই কেম টু নো অ্যাবাউট থিংস, অ্যান্ড ইট always not about the theoretical part. It was also the practical thing which like always kept my interest in the things like I actually wanted to know, I actually wanted to do. So again after like end of the course, जब course खत्म होने को आ रहा था and like placement sessions will start, then also placement team also helped me. Like there were countless interviews I went to, like 3 to 4, and from there I understood what they are looking for, what I want, and even they realized if it was not my desires, they did understand I didn't get selected, but right now where I had got selected, it literally like satisfied me.
মানে তুমি প্রথমেই যখন কোনো ইন্টারভিউ থেকে তোমার ভালো লাগেনি, তারপরেও তুমি মাল্টিপল ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে পেরেছো, তাই তো? লাইক আই টোল্ড ম্যাম, যে আমার প্লেসমেন্ট হেড ছিল, ওনাকে বলে দিয়েছিলাম যে হয়তো ম্যাম হ্যাঁ আমি এখানে সিলেক্টেড হবো না, বা ম্যাম এখানে তো দিয়েছি, লাইক কিন্তু স্টপ করে থাকতে চাইছি না, আমি অন্য আর এক জায়গায় দিতে চাই। আর ম্যাম অলওয়েজ কন্ট্যাক্ট মি উইথ নিউ অফার্স অ্যান্ড এভরিথিং। আচ্ছা, মানে তুমি যতবার কিছু নতুন অপরচুনিটিস চেয়েছো, তুমি সেই হেল্পটা এখান থেকে পেয়েছো। হ্যাঁ। ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে কোর্সটা করছো, সেখান থেকে তুমি নতুন কী কী জিনিস শিখতে পেরেছো? ম্যাম লাইক এসইও জানতে পেরেছি, গুগল অ্যানালিটিক্স, তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ারও আর যে পার্ট আছে, যে গুগল অ্যাডস, পিপিসি, ওইগুলোও জানতে পেরেছি, অ্যান্ড হুইচ ইজ লাইক লিটারালি ওয়ার্কিং ইন দ্য মার্কেট রাইট নাও। তো মোস্টলি আমার যেটা ইন্টারেস্ট ছিল সেটা ছিল এসইও অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং। ওই দুটোর ব্যাপারে যে ডেপথের নলেজটা জানতে পেরেছি, অবভিয়াসলি আই রিয়েলাইজ যে এটা আমি সিম্পলি একটা জয়েন করলে যতটা হার্ডশিপ আমার জন্য হতো, সেটা আপাতত এখন আমার জন্য নয়, বিকজ আই লিটারালি লার্ন ট্রুলি দ্য থিংস আই নিড টু নো অ্যান্ড হাউ টু প্রসেস দোজ থিংস। Like mostly it's like AI based, so I need to know how I need to give the command and how it will give me the results, how I need to give the details to it, and it will verify it and tell me ki, okay, it works for you, and if it's no. So whatever is required in today's job market, you got to know everything from this digital marketing training. Yeah. আর রাইটার এখানকার যে মক ইন্টারভিউ বা প্লেসমেন্টের আরও যা কিছু গাইডলাইন্স ছিল, সেগুলো কি তোমাকে জব পেতে হেল্প করেছে? Well, yes, like there were few interviews I did really good, and there was some যেটা like আমার ভালো যায়নি, আমি রিয়েলাইজ করেছি, and it also made me realize ki okay, if my interview here is like this, like the questions are like that and in depth যাচ্ছে, আর সেই অনুযায়ী আমার অ্যান্সার্স দিতে হবে, আমার ইন্টারভিউরও সেরকম অ্যান্সার্স এক্সপেক্ট করতে পারে ইন ডেপথ লেভেলে। দ্যাট লাইক ওপেন মাই আইজ, লাইক মেড মি ফোকাস মোর অন মাই ওয়ার্ক, কি হ্যাঁ আমি যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাবো আর যেটা আমার ডিজায়ার্ড জব হবে, তার আমার কাছ থেকে কেমন অ্যান্সার লাইক এক্সপেক্ট করতে পারে। And I need to fight for it, because obviously it is a starting market. Kolkata is a starting market. Then also there is competition. If someone is good, say আমার desired job, then নিয়ে তো চলে যাবে। So how those grooming classes, mock interviews helped you? Well, grooming classes, ma'am, I realized ki how I need to converse with my co-workers, how I need to present myself, how I need to like summarize things and मतलब वो output देना होगा to the persons who are listening to me. How it shouldn't get boring and still remain interesting. Right. So yeah, those things made me realize ki okay, I am one person, I have one kind of view, others have the other views. Like when I was doing the grooming sessions, I learned from them also. It gave me a wide view of perspective. Okay, the questions का जो आंसर मैं दे रहा हूँ शायद वो অপোজিট পারসন को पसंद ना आए, তো ওনের পার্সপেক্টিভটা বোঝা, তাদের মতো করে আনসার। Yeah, so that makes you think twice or thrice before you throw the question. And if you are not a like higher senior person, then it really does matter what kind of question you are throwing actually to them. এক্স্যাক্টলি। এখন তুমি কোথায় জব করছো আর জব পাওয়ার পর কেমন লাগছে? ওয়েল, আমি একটা রেপুটেড আইটি কোম্পানিতে কাজ করছি, অ্যান্ড ইট ইজ আ রিয়েলি নাইস এক্সপিরিয়েন্স, যেটার জন্য অ্যাটলিস্ট আমাকে একটা বছর ওয়েট করতে হয়েছে। আমি বলবো এটা ফ্রুটফুল হয়েছে আমার জন্য। অ্যান্ড আমি কারেন্টলি একটা মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, সো ওইটার আন্ডারে আমি লাইক কন্টেন্ট রাইটিং, প্রম্পট ক্রিয়েট করা, ভিডিও কন্টেন্ট বানানো, শিডিউলিং করা, এইগুলো আমি এখন লাইক হ্যান্ডেল করছি। বাড়িতে সবাই খুশি? যে জিনিসটার জন্য লড়েছি সেটা বাড়ির লোকের থেকে তো বেশি আমি খুশি মনে হয়। আচ্ছা, কারণ প্যারেন্টসরা এইটা জব প্রসপেক্টিভে কোনোদিনও দেখেনি, বিকজ দে নিউ সামথিং এলস অ্যান্ড আই নিউ সামথিং এলস। একদমই তাই। সৌমিতা, তুমি জব পেয়ে গেছো, এখন তুমি হ্যাপি। তুমি কি ওয়েবস্কিটার্স একাডেমির কথা অন্য কাউকে রেকমেন্ড করবে? Well, I would surely recommend Webskitters Academy. Like last month only I recommended one of my friends. She was asking about the UI UX design. And I realized something, the way they helped me get this job through digital marketing with AI, what it will be for her when she joins here for the UI UX design, and how will she shine. So it made me think that, and somehow I suggested her for that. Okay, Soumita, best of luck. আই জাস্ট হোপ কি তুমি এখন মনের মতন জব পেয়েছো, এরপর আগামী দিনে আরও তুমি শাইন করবে, তোমার ক্যারিয়ার আরও ভালো হোক।
অল দি বেস্ট। থ্যাংক ইউ ম্যাম।